Samskaras. Как, How to create the good samskaras. как мы как бы сделать That means good karma. хорошую самскару, ну, карму хорошую. Without good samskaras, we can't have good life. Без хорошей самскары у нас не будет хорошей жизни. Sanskar takes bad life and good life. Самскара, она может быть как дать как хорошую жизнь, так и плохую жизнь. You understand samskar, no? It's very Russian word, samskar, no? Ну, it's like Sanskrit. action, reaction, yes. Yes. No, Action, reaction, karma, No, bad karma, good karma. So you accumulate a lot of samskaras and karmas are Muladhara chakras. И вот это именно самая карма и самскара, она в большей степени как бы находится в этом Муладхаре чакре. And how to free? И как вообще от этого освободиться? Of course, the Swadhisthana, I write only 2 chakras and all, because these 2 chakras are responsible highest karma, highest samskaras. Too much. All. И вот эти вот две чакры, Свадхистана и Муладхара, они именно содержат эту карму и самскар. And you see that what I write Muladhara chakra, a kingdom of the animal, the highest kingdom of the animal. И Муладхара чакра это как бы такое королевство животных. Царство животных. The highest kingdom for the animal. That means when you are being human being, so you cross the animal life to be human. И это означает, что вы как бы дошли до того уровня, чтобы стать человеком. Просто чтобы быть не животным, а человеком. All animals that are below this Muladhara chakra. Все животные, они как бы под Муладхара чакрой. But dog life, dog, Но they are собака, very close to the human. но жизнь собак, она очень рядом с человеческой жизнью. We say this life dog, next life will be human being. И говорят, что сначала, если вы были собакой, то потом в следующем вы уже будете человеком. I'm very like dog. So, and you see that after dog life, you have the human life comes. И имейте в виду, что после жизни собаки идет жизнь уже. So that the highest kingdom of the animal, a person who recognizes their Muladhara chakra, И recognize, to notice, to realize, to be conscious, to be conscious of the Muladhara chakra, чтобы быть осознанным в Муладхаре чакре, that means to realize your animal consciousness. вы как бы должны понять свою животную сущность. But you must realize you have the animal consciousness. Но вы должны понимать, что у нас сущность животных. And how to free from it. И как освободиться от этого. 4 things is common Четыре вещи для этого. for animal consciousness. Для сознания животных. To be animal to, or every beings, but being animal. Ahara, nidra, bhaya, maithana. Ahara means food. Ну, да, вот 4 составляющих нужно для того, чтобы осознать свою животную сущность. Первое – это еда. Most of the animals, they don't know what they eat. Большинство животных, они не понимают, что они Like a pig. как свиньи. They don't know sometimes what they eat. Or dogs even. Даже и собаки. But of course, rabbit, they choose. Но, Deer, they choose. вот, например, кролики они выбирают, олени они выбирают, что есть. Some animals, they choose special kind of food. Некоторые животные не выбирают особую еду. But some animals, they don't choose. Но большинство животных не выбирают. Sati food, rajasi food, tamasi food. Для них нет значения, какой вид энергии. Like all chickens, all they eating tamasi. Например, все курицы, они... Put them any wild way. Ну, курицу кучуем, да, и они все это будут есть. And pigs, you see what they eat. Вы тоже знаете, что свиньи что едят. So most of the animals, they don't know what they eat. Многие животные не понимают, что они едят. So a human being choose what kind of food to eat. И вот здесь, да, мы, люди, мы выбираем, что нам есть. Generally, many human beings today, they don't choose what they eat. Но обычно многие люди, они не понимают, они выбирают, что им есть. At age of 10, already I choose what to eat. И вот в 10 лет я решил, что я буду есть. So this is a consciousness. Вот это и есть сознание. That means when I'm choosing a particular food,
That means I'm coming out of the animal consciousness. Вот это вот и есть, что когда я выбираю определенную еду, я как бы выхожу из этого сознания животного. To be a vegetarian. Выбор, да, быть вегетарианцем. So you're choosing, you are free from the animal consciousness. И это выбор. So you develop Mуладхара chakra. И это выбор для того, чтобы освободиться от животного сознания в Муладхаре чакре. You develop samskar. Samskar. You develop good karma. Вы провоцируете хорошую карму, вы как бы. Good mind, good thinking. Хорошие мысли, хорошие. Good associations. Хорошая ассоциация. Because food is very important part of our life or of our emotions. Потому что еда это самая важная часть наших эмоций. Most of the time we choose food according to our Mуладхара and Swadhisthya. Обычно мы выбираем еду, исходя из своей Муладхары и Свадхистана. Because sanskar, the karmas are there. Потому что там карма. So therefore, ahara, the food is very important. Поэтому первое, вот эта еда For animal? очень важна. And for the human being. Так же, как и для животных. Or for the insects, birds. Или секс. Insects. Insects like mosquito is like insect. Насекомые. Или вот насекомые, да? Комары. Любимые. Mosquito is eating the toilet, also they eating you. So they have no distinction. So you can see, so food is very common to eat and to survive. И еда это очень обычно для того, чтобы есть и выживать. Food. Еда. Number 2, ahara, nidra. Второе это нидра. What I'm speaking about food, but sometimes we don't choose. So animal eating, we are eating. We don't care what we eat. Да, мы говорим, что иногда мы вообще не выбираем, что животное ест, что мы едим, у нас нет выбора. Что едим, то едим. Без выбора. And what happening? We are eating the food. What happening for our body? We have no idea. И мы не понимаем, что происходит с нашим телом, когда мы едим какую-то еду. So if you choose, Если мы выбираем, then you develop some kind of consciousness. мы развиваем определенный вид нашего сознания. Otherwise, animal, you, there is no difference. Иначе нет никакой разницы между вами и животным. For example, pig eating all these things and you are eating pig. What is the difference? Например, все это, свиньи все это едят, да, а мы едим свиней. Тогда где разница? Chicken eating everything, we eating the chicken. What is the use of that? Тогда где разница? Все курицы все едят, а мы едим курицу. Even people choose what kind of meat to eat also. Даже люди, есть такое, What kind of fish to eat. Они выбирают, какую What kind of animal to eat. какой вид животного поесть. Many people eating snakes. Многие люди едят змей. Many people eating cockroach, lizard. And if you go China, they eating snakes. They eating cockroach, lizards, lot of insects. They eating. They catch by the net. They eat. They make pickles, like lemon pickle, mango pickles. So, food is very important part of our development, the consciousness higher than animals. Еда, она очень важна для того, чтобы развивать наше сознание выше, чем у животных. So if eating like pig and eating like chickens, eating like animals, so you will stay your consumer other chakra. Если вы будете есть так же, как и животные, ваше сознание будет находиться в Муладхара чакре. No further. Другой ни в какой другой. Generally, the people who smoke, drink, eating meat, and they don't think about any kind of food, they always stay Mуладхара. Обычно люди, которые едят такую еду, курят и пьют, они именно в сознании у них в этой чакре находятся. No further. Не может подняться выше. Like many people, they have no idea. Eat, drink, sleep, that's their life. И люди, они этого не понимают, они просто едят, спят. Like rocking and roll. У них нету, танцуют, у них нету понимания какого-то. Rock and roll. Mуладхара chakra, maybe Swadhisthana, no further.
Ну вот, может быть, Софистан доходит и опять. Number 2, Второй момент. Второй. ahara nidra, to sleep. Нидра, ну, сон. Everybody sleep Все спят, and they don't think. и они не думают. We also sleep, we don't think. Мы тоже спим, и мы не думаем. But it's very important Но очень важно, how many hours to sleep, сколько мы времени when to спим, get up, когда мы просыпаемся, and be conscious. и быть осознанным. Generally sleeping, Обычно мы спим, we are not conscious. мы неосознанны во сне. Animal also not conscious, И животные тоже неосознанны. except a dog. Кроме собак. Sometimes cat, Иногда собак. sometimes mouse. Mouse are very aware. Мышки, они очень осознанны во сне. Mouse is the most active consciousness. У крыс, у мышей, у них наиболее animals. активное сознание. Even we don't have that У consciousness. нас даже нет такого сознания, как у мышей. Then cat. Потом кошки. No, then dog, then cat. Нет, сначала собаки, потом кошки. So these three animals, Эти три вида животных, they have awareness. But a mouse is more sensitive. у них есть сознание. You check in the home. Вы проверьте. Dog is not that active, cat is not active, but mouse is very active. Кошки не такие Always активные, собаки не такие You see their активные. ears like this. И мыши, они очень активны. Of course, according to animals, we say deers, but mouse is very active. So what I mean, as a human being, we are not that active. We sleep like a dead. Как люди, у нас нет такой степени осознанности, как у животных. Мы спим, как мертвые вокруг. Подобно, я очень чутко сплю. So, if you deep sleep and you are conscious, then you develop your awareness from Mуладхара to Swadhisthana, then higher consciousness. Если мы можем спать осознанно, то мы можем поднять свою энергию выше. Then third, ahara nidra bhaya, bhaya the fear, the afraid. Страх. Бывает страх. Most of the time, Большинство времени we are afraid. мы боимся. If no afraid, Если не боимся, no fear, нет страха, then we are no human being. тогда мы не люди. But to consciousness of the fear, Но должно быть как бы сознательный страх. then you develop human consciousness. Тогда вы будете развивать Otherwise, you are like animal. Тогда иначе же вы как животные. Fear is okay, Страх это нормально, but to be conscious но нужно быть осознанным. and to brave И быть храбрым. and coming out of this fear. И выходить из этого страха. Animal fear, Животные боятся. they not develop the consciousness. Они не развивают свое сознание. They eat, sleep and die, finish. Они едят, спят, умирают и все. But a human being do something else. Но люди, они еще что-то делают. So therefore, И поэтому fear, one has to be free. страху нужно освобождаться. Fear creating all kind of samskars, negative samskars. Страх, он порождает негативную жизнь. All kind of negative samskars when are fear and insecurity. Все идет от страха и незащищенности. And that takes to И это ведет depression, к депрессии, sufferings, страданию. miseries. Нищете. Not only one life, life after life after life, we are accumulated so much fear and insecurity. И это порождается жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Страх и незащищенность. And we are harming ourselves a lot. Harming, abusing again. И мы как бы обвиняем, не принимаем себя очень сильно. And when you are fear and afraid, you will not take responsibility. И когда мы боимся, мы не берем ответственность. You will be careless. Мы как безответственны. So your life again like animal. Ну и опять мы говорили о том, что жизнь становится как у животных, безответственной. Ahara nidra bhaya maithuna. Maithuna means sex. Четвертое – это mindfulness, секс. Sex is for procreations, for creations. Секс, он вообще для развития. Sex is meant for preserve the creation. Sex is meant for children, to create the children, to keep the nature preserved. Для того, чтобы, как бы, для детей.
Like in plants, plants also have the sex. Так же, как и деревья, у деревьев тоже есть. Otherwise, how can plant many seeds comes, flower comes? Тогда как могут быть семена или еще что-то у деревьев? So, sex is very common Секс это нормально for everyone. для всех. But if human being Но если вы человек, have only stayed in sex, Muladhara and Swadhisthana, если вы как бы находитесь в этом, so how to develop other chakras? как подняться в другие чакры? So, not only that, animal also creating the children, Но это не только это, потому что животные, они only тоже hand to рождают mouth, детей. they look their family, that's all, no more. Они тоже как бы смотрят за своей семьей, больше ничего тут. But human being Но люди, has to develop more than that. они должны развиваться сильнее, чем только это. Even you see the animal like dolphin, the fish, they also helping to others. Например, если вы будете наблюдать за дельфинами, дельфины, они помогают другим. Even like a lion, like a tiger, Или как лев, или тигр. they have sex once a year. У них or секс 2 times a year, I don't один know. раз в But год, maximum два 2 times. Два раза в год. But generally, I think a lion only sex have once a year. А львы, кажется, у них только один раз в год. And a human being, they have sex for a million times, still not happy. А у людей секс постоянно есть, до сих пор они счастливы. So where our consciousness? Тут вопрос, да, где же наше сознание, в чем наше сознание? For a human being to have sex for the children, Для людей секс для того, чтобы делать детей, not for the personal pleasure. не для как бы, чувственных удовольствий. So we have the sex and we're losing a lot of sexual energy. Во время секса мы теряем очень много сексуальной энергетики. There is no personal benefits. Нету там личного роста. So it seems the human being have the sex is worse than animal. И тут говорится о том, что человек, он более неосознанный. Like worse than tiger or the lions. Many animals, they have only sex once